زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. سلامی به شما از صمیم قلب و به امید اینکه زندگی هاتون همینطور باشه و اگه نیست همینطور بشه. آبرنگ امروز رو با هم شروع میکنیم. حتما شما تا به حال دیدید که یک نوازنده یک ساز رو می نوازه، یا اینکه در یک حرکت آکروباتیک یک نوازنده حتی چند ساز رو می نوازه. اما بسیار عجیبه که چندین ساز بدون هیچ نوازنده‌ای نواخته بشن. این ابتکاریه که تا لحظاتی دیگه اون رو خواهیم دید. The first time I visited the Spelklok Museum, my brain caught fire. On that very day, the idea to build a mechanical instrument took form. 16 months later, we released the Marble Machine video. The Marble Machine was a viral success, but a mechanical failure. So we started to build the much more engineered and improved Marble Machine X. This meant retirement for the first machine. I asked Spelklok if they were interested, and the perfect circle was completed when the Marble Machine was exhibitioned at the very place that gave me the inspiration to build it. When I was back at the Spelklok to install the machine, I was again amazed by the mind-blowing mechanical masterpieces there. In this series, I want to share that experience with you and show you some of my favorite music instruments from the collection of the Spelklok Museum. In this episode, we're looking at the Fonolist Violina, an orchestrion with self-playing violins. And this is actually, I think, one of the most famous instrument of the company of Hoopveld. So the first one was actually built around 1910, and it was presented at the World Exhibition in Brussels. And normally the doors would be closed, so actually people who listened to it had no idea what was going on inside the cabinet. And they would call it the eighth wonder of the world, because they could listen to self-playing violin music with actual violins, so not organ pipes that imitate the violin sound, but actual violins. Wow. This round thing must be the bow then? Yes, exactly. Okay. So this is the bow, and it can turn around. And there are 1,300 horsehairs in there. So it took quite some time to make this bow. And it turns around, and sometimes it turns around a bit faster to create more volume, sometimes a bit slower to create less volume. And normally, if a human being is playing the violin, you would press the bow against the strings. But here it is the other way around, because the violin is pressed against the bow with just a little bit of air. So when they have to play, they're just pressed against the bow. And then when you want to pause, they retract again? Exactly, okay. Yeah. And you can see 3 violins, and they each have 4 strings, just like regular violins. But only 1 string per violin is actually used, and it's a different string on each violin. So together they have like a little bit the reach of just 1 violin, actually. And they're played by these mechanical fingers, and they have little pieces of cork underneath to imitate the human fingertips a little bit, just to make it sound more organic. Yeah. So yeah, I'm going to play it for you, so we're going to listen to a pianist and a violinist. Fantastic.
استیو کاتس یک انیماتور و یک تصویرپردازه که در لندن ساکنه. اون در آثار خودش به نقد جامعه مدرن میپردازه و بی‌آرمانی این جامعه رو نقد و بررسی میکنه. استیو کاتس معتقده که انسان بدون آرمان دچار روزمرگی دردناکیه که ظواهر جامعه مدرن نمیتونه اون رو جبران کنه. این دردناکی تا حدیه که وقتی انسان بهش پی میبره دیگه مرگ براش بیهوده و حتی دلپذیر میشه. با هم میبینیم انیمیشن در حال سقوط رو نگاهی طنزگونه به روزمرگی انسان در جهان مدرن. آواره در شادی‌های شما، آواره در شادی‌های شما، این منم نشسته بر شبانه شروع در لحظه باور فردا. این منم خوشخوان‌تر از تمام گنجشکان، مرا در هلهله ها بیاد آورید، مرا در هلهله ها بیاد آورید، مرا در هلهله ها بیاد آورید، در چشم‌های پر اشکتان ببینید و در گرمای آغوشتان بیابید. من در روزهای پرفراق شما بی لحظه‌ای درنگ رقم زدم نامم را. من در روزهای پرفراق شما بی لحظه‌ای درنگ رقم زدم نامم را و چشمم اشتباه ندیده است. زیر هر درخت کوچک و بزرگ یا ضیافت شبانه و روزانه، شهیری را که نتوانستم ببوسم، گونه گداخته‌اش را هنگام وداع. من شادم شادتر از بذری که قرار بود در زمستان بپوسد اما رویید، بالنده تر از شاخهای پربار، سر نهاده بر ایوان مهربانی ها. شعری شنیدیم از آقای کاظم مصطفوی به عنوان حسن ختام این برنامه و امیدواریم که از اون لذت برده باشید. تا یک آبرنگ دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.